Se ha resuelto finalmente el misterio de la tensión de Hubble. El hecho de que el universo se esté expandiendo más rápido de lo que debería en teoría es uno de los mayores misterios de la investigación espacial. Pero ahora, expertos de las universidades de Bonn y Holy Person Andrews han descubierto algo que podría conducir directamente a la solución de este persistente problema astronómico. Nuestra Vía Láctea puede estar ubicada en un vacío gigantesco y, por tanto, en un área particularmente vacía del universo. Y aquí que, tan pronto como aplicamos una teoría alternativa de la gravedad, la discrepancia entre la tasa de expansión teórica y la realmente medida del universo puede explicarse de manera bastante sencilla. Desafortunadamente, sin embargo, una pequeña trampa en este enfoque innovador está en franca contradicción con el modelo cosmológico estándar, lo que, durante mucho tiempo, ha sido parte de los fundamentos de la astronomía. Hoy en día, marca nada menos que un profundo cambio de paradigma. Hace unos 100 años, durante generaciones, los investigadores del pasado estuvieron convencidos de que el universo era una construcción rígida y inmutable. Incluso un tal Albert Einstein inicialmente se aferró a la idea de un universo estático, hasta tal punto que agregó una constante cosmológica a sus ecuaciones, un paso que más tarde lamentó como la locura de su vida. Aunque el joven sacerdote y astrofísico belga Georges Lemaître ya le había mostrado a Einstein, en 1927, como se podía desarrollar un modelo matemático que describiera un universo en expansión a partir de la teoría general de la relatividad, Einstein descartó este concepto como un mero truco matemático. En retrospectiva, sabemos que los hallazgos de Lemaître tenían una ventaja decisiva. Después de todo, hicieron una predicción que realmente se podía observar. Específicamente, cerró la brecha entre la expansión del universo y la luz de las galaxias. Si el universo realmente se está expandiendo, las otras galaxias en el espacio deberían alejarse de nosotros, al igual que los puntos dibujados en un globo salgan entre sí cuando se infla. Al mismo tiempo, la luz de las galaxias se estrella en su camino hacia nosotros y las longitudes de onda se estrellan. La luz que toca nuestro ojo finalmente se desplazaría al rojo. Y, de hecho, a finales de los años 20, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble pudo demostrar precisamente eso. El laborioso examen de docenas de galaxias en el Observatorio del Monte Wilson, en California, mostró que la luz estaba efectivamente desplazada al rojo, y la expansión del universo era prácticamente perceptible. Sin embargo, esta circunstancia también estaba ligada a una conclusión inversa no menos revolucionaria. Si el universo está en constante expansión, entonces, visto al revés, también tendría un origen, un punto minúsculo del que una vez surgió. Y aunque ese pequeño punto está ahora en el corazón de la teoría del Big Bang, en los 90, los astrónomos se dieron cuenta de que el universo no solo se está expandiendo, sino que su tasa de expansión también está aumentando. Se cree que la energía oscura es la misteriosa fuerza impulsora detrás de esta aceleración, una fuerza insondable que se supone que contrarresta la fuerza de la gravedad. La misteriosa tensión de Hubble. Porque el universo se expande más rápido de lo que debería, y es un núcleo crucial del rompecabezas de la expansión cósmica. Sin embargo, consiste en la cuestión de qué tan rápido se está expandiendo el universo, en detalle. Sobre el papel, el ritmo correspondiente se indica mediante la llamada constante Hubble, pero en la práctica, la determinación exacta de este valor ha llevado a los expertos a un campo de desviaciones confusas, conocido colectivamente como la tensión de Hubble. Según el modelo estándar, la constante Hubble debería estar en torno a los 67 km por segundo por megaparsec. Para poner esto en perspectiva, un megaparsec equivale a unos 3.26 millones de años luz,
Mientras que un ano luz equivale a 9.46 billions de kilometer en otras palabras, esto significa que la velocidad a la que las galaxias en el espacio se alejan unas de otras aumenta en 67 kilometers por segundo cada 3.2 millions de años luz. Se trata de unos impresionantes 243,000 kilometers per hour por megaparsec. Pero puede ser significativamente más rápido. Como ya se mencionó, estas son solo predictions teóricas, pero cuando determinamos el valor de la constante Hubble con mediciones astronómicas directas, usando explosiones cósmicas, lentes gravitacionales, estrellas variables o gigantes rojas, de repente asciende a 73 km por segundo por megaparsec. Esto es, de nuevo, 264,000 km per hour por megaparsec, y por tanto una gran discrepancia de 20,000 km per hour por megaparsec. Pero, ¿cómo se puede explicar este valor significativamente más alto? Es posible que las investigaciones anteriores hayan estado viciadas por errores de medición? Pues bien, esta fue precisamente la pregunta que abordó el telescopio James Webb cuando examinó los datos del telescopio Hubble en el caso de nuevas observaciones. En concreto, el equipo de investigación, dirigido por el físico ganador del Premio Nobel Adam Rees, de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore se centró en los datos que Webb había recopilado durante los 2 años anteriores, dado que las capacidades del telescopio espacial más moderno de todos los tiempos superan con creces las de sus predecesores. Los expertos dicen que nos muestra el universo en HD, por así decirlo. Por lo tanto, los expertos pudieron disfrutar de una confirmación nítida de la atención de Hubble. La evaluación del conjunto de datos de Webb hasta la fecha, que incluía explosiones cósmicas, estrellas gigantes rojas y una clase de estrellas gigantes ricas en carbono, mostró que el universo en realidad no se comporta como predice la teoría. En consecuencia, el resultado general esta vez también arrojó una constante Hubble de 72.6 km por segundo por megaparsec, y según los resultados, las discrepancias entre las tasas de expansión prédicas y observadas literalmente gritan que nuestra comprensión del universo es simplemente incompleta. En este sentido, es posible que hasta ahora hayamos pasado por alto un componente que dio el joven universo un impulso inesperado después del Big Bang. Además, también podría ser que la energía oscura esté cambiando, por ejemplo, que hoy sea más densa o más intensa que en los capítulos cósmicos anteriores. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los investigadores también están discutiendo alternativas a la influencia de la energía oscura, y una de ellas se basa en la emocionante teoría de que la Vía Láctea, junto con nuestra era, se encuentra en un vacío gigantesco. Es la Vía Láctea atrapada en un supervacío. Para entender de qué se trata este gigantesco vacío, primero tenemos que recordar la estructura general del universo. Como es bien sabido, las estrellas y los sistemas planetarios se encuentran en las galaxias, que a su vez se combinan para formar cúmulos de galaxias y pueden formar supercúmulos. Durante mucho tiempo, los investigadores vieron las estructuras coherentes más grandes del universo en forma de supercúmulos, pero luego los estudios a gran escala mostraron que los supercúmulos no se distribuyen aleatoriamente en el espacio, sino que están dispuestos en una estructura comparable a una red. El entremedio de esta estructura está formado por largas fibras conocidas como filamentos, que pueden tener varios cientos de millones de años luz de diámetro. Al mismo tiempo, los filamentos también atraviesan burbujas gigantescas, prácticamente libres de materia, los llamados vacíos. Y aunque la vista nocturna del firmamento se asemilla a un exuberante espectáculo astronómico, algunos investigadores asumen que estas cavidades constituyen incluso la mayor parte del universo. Expresado en cifras, esto significa que se estima que entre el 50% y el 90% del universo se caracteriza por un enorme vacío de materia.
Un estudio dirigido por Serg Majoran de la Universidad de sugerir que la influencia de los vacíos podría incluso conducir directamente a la solución del enigma de la expansión. El estudio, llevado a cabo en colaboración con científicos de la Universidad de San Andrés en Escocia, se basa en una nueva observación que muestra que la Tierra se encuentra en realidad en una región del espacio con relativamente poca materia, muy parecida a una burbuja de aire horneada en un pastel. En consecuencia, la densidad de materia alrededor de la burbuja es mucho menor, y las fuerzas gravitacionales se emanan de ella, tirando de las galaxias dentro de la burbuja hacia el borde de la cavidad. Lo que parece básico y concebible podría significar, en última instancia, que las galaxias se están alejando de nosotros más rápido de lo que cabría esperar. En este contexto, las desviaciones de la constante de Hubble pueden explicarse simplemente por una vecindad subdesértica, una explicación básica, pero que en una trampa pequeña pero urgente. El modelo estándar no proporciona una solución. La aceleración de las galaxias sería mucho más rápida de lo que permite el modelo estándar de cosmología. Pues bien, en este sentido, Pavel Kua, que también participó en el estudio del vacío, afirma que el modelo estándar se basa en una teoría de la naturaleza de la gravedad propuesta por Einstein, y que las fuerzas gravitacionales pueden comportarse de forma diferente a lo que esperaba Albert Einstein. En concreto, los grupos de investigación de las universidades de Bonn y San Andrés utilizaron una teoría modificada de la gravedad en su simulación por ordenador. Esta dinámica Newton modificada al monde fue propuesta por el físico israelí Mordechai Milgram hace unos 40 años, y todavía hoy se considera una teoría externa. Monde predice la existencia de enormes burbujas vacías en el espacio. Y aquí está el punto crítico. Porque si la gravedad realmente se comporta como Milgram supone, el problema de la tensión de Hubble desaparecería de un solo golpe. Y dado que las desviaciones observadas se deben a irregularidades en la distribución de la materia, de hecho solo habría una constante para la expansión del universo. Sin embargo, esto también significaría que tendríamos que abandonar las teorías establecidas de Newton y Einstein sobre la gravedad. Y se queja de que este es precisamente un obstáculo importante para la investigación más específica. El astrofísico se refiere a la fuerte influencia de las teorías establecidas que tienen una influencia significativa en la asignación de fondos de investigación. Los enfoques contrapuestos que desafían teorías establecidas desde hace mucho tiempo a menudo se descartan de plano como no científicos, por lo que es aún más difícil obtener financiación de los comités pertinentes. Ahora que nuestro video llegó a su fin, suscríbete si no lo has hecho, danos un like si te gustó y unite a nuestra comunidad. Nos vemos luego.